I'm making a short presentation. I'm trying to catch up a little bit with respect to time about planning a TLD. In this case, it is a logical choice because we're talking in some cases about city TLDs. I'm going to use the city TLD as an example. However, it is not limited as a concept to city TLDs. And it is something that most probably is going to be more important in the future, in a world where there will be many TLDs. We do not have this enormous scope that there used to be for a TLD, such as an entire country or an entire world. Whereas in a number of TLDs we will have a more specific scope, and then in that specific scope of a TLD it is possible to have a better sense of organization, sense of planning. Now, what I used here in this presentation is a satellite image of Paris. I'm going to use .Paris as an example. Again, it's not limited to a city TLD. And I think if you look at the satellite image or a map of a city, you see that inevitably there has been planning. It wasn't done just like this. It wasn't about allowing anybody to build something anywhere. It wasn't just a matter of being the first to have been trying to do something, although being first is certainly important. You see immediately that there are some spaces here that are managed by the community. They're not specifically owned by somebody, but this other space here is probably just specifically owned by somebody. And there was a minimal interaction with the world around it. Now, if we take this as the physical space, we take that example, and we make it the metaphor for the virtual space, for the online space, in which a TLD will operate. I think we can safely say there is an equivalent of urban planning to be done. It may be stronger or less strong depending on the TLD, but we cannot expect the inside of the TLD, the actual domain names that are in the TLD, just to be a homogeneous space where anybody could just take anything, or where being the first is the sole consideration. We just had in the previous session discussion about prior rights, discussion about disputes. Disputes are certainly one way of handling this. But again, I don't think, if you look at this, dispute resolution alone would not have been able to put a good city on the map. I'm not sure if dispute resolution would have given the Tuileries or the Champs-Élysées. I don't think that would have happened. So a little bit more than dispute resolution is required. And the good thing about the new TLDs is we're starting in an empty space. In that empty space, we can define things. So a couple of new mechanisms deserve to exist, and we have tried to work on those. They're proposals. What I'm describing to you is a series of proposals that went into the .Paris deliberations. I'm not saying that this is yet what .Paris is going to be. Many things are going to be decided for that. And Stefan and I are actually working on that. We have heated debates about many things. Well, civilized debates. Civilized debates about many things. But the elements of management that we propose to add to a TLD, which could specifically be a city TLDs, are those three. One of them, I don't think it is known as of now, is what I call the namespace mandate. It is not an individual domain name registration as we used to having. When we go and look at the .bg domain name, that is one individual registration. It has its own role, it has its own life. It is not related to another .bg registration. However, there are many concerns where a number of domains actually somehow belong together. And that is what we try to resolve with the namespace mandate. We've got, of course, another mechanism which is very important. If you want to launch a domain name, you want to have the first movers in there who will lend the
the credibility of their name, of their project, of their ideas to the namespace. We call it the pioneer names. This is a concept that already exists. It was applied in the case of .asia. I think it was a success. We tried to build further on that. Maybe, for instance, in the case of .paris, we see brands coming as pioneers. They would get allocations of their brand, thorough checking, of course, so as to make sure that on the day that the domain goes live, these people are going to be there. And then finally, we've got an allocation optimizing launch phase. Now, that's just a general phrase, but let's say, is really the prior right the only question of priority or time? Right now, we just deal with those two. We say, if you're first, maybe you should have it, or if you shouldn't have it, it's because somebody else has a prior right. But there are many questions where the prior right is not quite clear. However, there is one aspect, which is how much value does the domain add to the community if it is in a certain person's hands, as opposed to the same domain name in the hands of somebody else. So an attempt is made of introducing this and getting it as an option alongside the prior rights mechanism. I'll start with the last. We'll start with the TLD space optimizing, allocation optimizing process. And you see you have to have a couple of phases in the launch of a TLD. And here is the launch of a TLD, the way we're currently proposing it in the context of .paris. I should explain that CORE as an organization, which I represent here, is one of the members of the consortium that was retained by the city of Paris for the operating of .paris. The other member of the consortium is AFNIC, the French .fr registry. So in that context, we've made that proposal, and it's going to be decided soon exactly how this is going to work. But if you look at time, currently we're about here. We're a little bit ahead of the request of the TLD. At some point, this application is going to be sent to ICANN, and we know it's going to take some time, somewhere until the end of 2012, until ICANN will actually approve the TLD. The idea is to use this time to negotiate these special cases for domains, the namespace mandates and the pioneer names. In many cases, for instance, look at the namespace mandates, what are they? For instance, the street names of a city could be together a very big namespace mandate. They would be managed by a mandate holder for the public interest, and the mandate holder can actually have some revenue in it, possibly advertising or other, but it must be within the scope statement defined in the contract, and that contract will go for rebid after a couple of years. You can have all the yellow pages terms, you know, hairdresser.paris. You could have hairdresser.sofia, kind of in the same situation if .sofia was to be launched. Architect.paris, and so on. This is a huge space of keywords that have the highest value if they're managed together in a coherent process. And there are specialized companies already in existence who know about how to manage those domains. So this is something that will take possibly a year. And then once the domain is allocated by ICANN, is actually active, all these will be visible. All the content that has been developed in that fashion will be visible. So it's not going to be as it was in the past. Some of you may remember when .eu was announced. So when was that? In 2007? Well, the announcement was 2005. .eu was announced, and there was a press release. Well, .eu is there. Go to nick.eu. Well, that's probably the most boring thing to see. Who wants to go to nick.eu to figure out what .eu is? Nobody knows what .eu is supposed to mean. If, however, you can say, oh, .paris is out. Go to hairdresser.paris. Go to architect.paris.
go to étoile.paris, go to rue Cambon.paris, and so on. People will think, oh, I know the kind of stuff that is going to be inside that city. And here we have a first effect of that planning phase. The TLD has become tangible for the users. These users may be then interested later on to become themselves registrants, but they are happy to see that there is a minimum of public space already, the equivalent of the parks, or the equivalent of the streets, if you compare it to the physical city. So this gives us time in the run-up to the launch phase. And the launch phase itself, we actually believe a single launch phase is enough. Why a single launch phase? Because we do have a sense, of course, of priorities. You know, public services are certainly going to have priority over just plain brands, unless it's a really, really strong brand. You know, the collision could be avoided. But usually public service would have priority if it is, you know, handled by the government in the local context, which is very clear. The same thing, brands have certainly priority over people who have no prior rights. And inside of brands, there's a certain concept of priority as well. We see them as an application phase where people would request their domains at the same time. Anybody, if somebody requests hello.paris here, and somebody requests hello.paris here, but maybe there's a brand for hello.paris. So that the two would actually exist as applications and be published on the WHOIS information system for everybody to see all these people who apply for hello.paris. Who should get it? Well, if it's a brand, it will be checked. If the brand actually is valid, there's no problem, no public service that is ahead of it, that brand will get it. If there's more than one brand, they will have a contention resolution. In the same fashion, if there's more than one, if there's no brands or public authorities, or just people with no prior rights who requested the same name, there will be a contention resolution. In the contention resolution, of course, there's many ways of handling it. I'm not going to go into many details, except that in the absence of people agreeing on something, or actually finding an outside authority to make a decision, the logical way is to allocate it on an auction basis. That is, if there's two contenders, they absolutely want the domain name, none of them wants to withdraw, which anybody could do at any time, they could agree with one another, they know each other, they don't want to withdraw. Probably the cheapest solution for all of them, including the people concerned with it, is an auction. However, this is not always the case. It's not always the case. There are cases when things would go to an auction that would actually be offensive. The situation would be offensive to a certain portion of the community, and there could be somebody with extensive capital who would go against them. So the idea is that it is possible in that context to request a decision by a panel. So an auction avoidance panel decision, so to speak. And now, what kind of criteria should be used? Here is where I believe that the criterion of adding value to the namespace, as opposed to the criterion of prior rights, can have a big role. You can go to a panel decision, a panel, propose a project, somebody else proposes it. Which one is better for the community? That is probably a more constructive way of going about it. And I have more rights than you do, especially when those rights are very difficult to capture, or when there is no such a thing as a right. I think I'm going to keep it there. The rest of my presentation is just a little bit more explanations about the concepts. I'd rather take questions for the rest of the time that we have. Some questions? Have you thought about another very cheap solution like Revolution, doing by round, or throwing dice or coins, or some other mechanism? Yes, there is actually one of the proposals in terms of throwing dice is a component of resolution by mutual agreement. If contenders agree between each other that, well, they don't want to go to auction,
and they agreed that a straw should be drawn. So they can request that the registry would actually do that random process in a transparent fashion, so to be able to prove that this was really random, and they haven't lost anything of their right. They have defended it as well as they could. This is a service. However, it could not be used as the standard way through which people were forced. Only if they all agree, fine, we're in contention, that is a way we can handle it. There's a proviso. We still have to be sure that the legal department of the city of Paris will actually find that a good way of handling it. In the case of the original way of allocating domains that was done in the past, so we call that the round-robin process. You know, requests came in from all the registrars, and one of each was taken until everything was used up and priority given it that way. That was a very bad experience. It was back in 2001. It actually led to people sending multiple applications to all the registrars. It was extremely expensive, and of course the systems would break down under the number of requests that came in all at the same time. Even in the case of .eu, I believe it was not a good process that was used. It was slightly more civilized. But essentially, the .eu process consisted of killing any sense of useful priority by making it a time priority, and people had to optimize their system so as to have the maximum number of requests that they could send in. And of course, some of them did sell their priority to customers. I'm going to put you in front of my queue if you pay, which is much more expensive in the actual result than an auction would be. So I believe the auction, with the ability to opt out of the auction in case of necessity, of course by paying the panel fee, you have to pay a fee for the panel, is certainly the cheapest solution. Many people will decide not to use the panel because it's a fee to pay. And you know, it's either the auction, which is a reasonable expected cost, or the other one gets it, or you just withdraw because you actually have been able to see who the other person is, which is also an advantage. If you see that, oh, this is our competitor, at least we know him, as opposed to, oh, this is a speculator somewhere on the other side of the world. You have no idea what that guy is going to do with that domain. So it's much less bitter if you have this slow and management process. More questions? So, thank you for the presentation. And now, Veni Markowski, ICANN. Bulgarski. Sorry guys, use translation. You're in my country now. Имаше една презентация, която обаче, за съжаление, поради това, че програмата се е забавила с доста. И аз трябва да напусна 8 минути. Презентацията, най-вероятно, тези от вас, които са били в Дакар, ще я разпознаят, тъй като това е две презентации съм пратил на организаторите и съм ги помолил да ги сложат и двете в сайта на конференцията. Едната е PDF-а служи. Едната е презентацията, която Крис Диспейн направи за състоянието на международния домейн. Другата е презентация, която на Ела Сара се е правила също в Дакар. Но понеже това е смисъл, ще може да ги видите онлайн, няма никакъв смисъл изглежда да чакаме да тръгнат. И понеже се чудех дали има някакъв кратък начин да кажа за какво става дума с целият този домен, мисля, че най-добре ще бъде, ако си припомним какво каза сутринта заместник-министъра на съобщенията, който каза, че държавата разбира, че ICANN се управлява по правила и че дори когато взимат решения, които не се харесват на някои, правилата са си правила.
в случая с домейна на кирилица за България е взето решение не от ICANN, а от панела по сигурността на системата за домейни, което не се харесва в България и това вие го знаете вече година и половина. И независимо от всички опити, които се правят на различни нива в България активно, и от страна на регистъра, и от страна на Министерството на съобщенията, не може да се намери начин, за да се реши този проблем. Не може да се намери начин, тъй като има документи, по които се работи. Всеки опит да се реши извън тези документи, или всеки опит те да се изтълкуват така, че да бъдат благоприятни за подалия заявката, т.е. Министерството на съобщенията, завършва с сблъскването с юристите, които казват, това не е възможно. Опитите да се представи решението като политическо, теорията на конспирацията, която съществува в България от 1300 години, че някой се опитва да ни направи сечено, че Запада ни е вдигнал мерника, лъките преводачи. Не знам как ги превеждат тия неща. Но обещавам да не използвам думата, фразата шменти картели. Тези опити, за съжаление, се сблъскват с една реалност, която ние трябва да се опитваме да станем част от нея, а не да я побългаряваме. И реалността е, че когато имаш документ, по който се създават правила, тези правила важат за всички, дори когато те не ни харесват. Хубавото е, че в ICANN има процедура, по която правилата могат да се променят. Още по-хубавото е, че в тази процедура и в промяната на правилата може, и ако искате да има домейн на кирилица български, трябва да участвате всички. Не е само един или двама души, които да ходят, да се блъскат и да се борят за всички, за общото благо. Да трябва да участват. Тук има 60 човека, трябва да участват поне 20. И това значи да следят какво върви в мейнинг листовете, да следят какви дискусии има по време на срещите на ICANN, да разберат какви са правилата за промени на политиката и да се захванат сериозно с работа. Защото, за съжаление, се оказва така, че всеки разчита основно, че държавата трябва да свърши нещо. Масово е недоволството, че Министерството едва ли не малко върши, защо не са се ангажирали по-активно. Правят се алюзии, че другите държави си били решили, ето Европейската комисия си била решила, може да чуете и такива аргументи, проблема с домейна на кирилица и на гръцки за .eu. И никой не си дава сметка за това, че да, това от една страна е така, но я да погледнем всъщност какво пише в политиката и да видим дали организацията, която е така наречената CCNSO, Country Code Name Supporting Organization, един от основните стълбове на ICANN, дали там няма някаква политика, в която такива изключения по някакъв начин успяват да минат. И се оказва, че има. И се оказва, че ако искаме, или ако искате, за да не се ангажирам аз като някаква страна по темата, но ако искате да има точка бъга на кирилица, просто трябва да участвате активно в работата на ICANN и да се опитате да промените правилата. Никой друг няма да седне да променя правила заради който и да е. Така просто работи ICANN. Това е много така синтезирано. Искам да оставя няколко минути, защото предполагам, че ще има въпроси. До вечера, след 6:30 някъде също ще бъда тук. Към 7 часа, не знам дали анонсирахте, към 7 часа Род Бекстрем ще дойде в бара долу на хотела и всеки може да дойде да пие по чаша бира или каквото иска да пие там. Но няма пепсите, да твърждавам, само Кока-Кола. Така че ако някой иска пепси, да си носи. Така че можете и него да опитате. Вече, между другото, него опитаха нееднократно днес, имахме една лекция в УНСС и там имаше въпроси по тази тема. Имало е въпроси и в Дакар, ако не се лъжа, Даниел Калчев и не знам Илия дали си бил в Дакар. Но е имало въпроси. Трябва предварително да ви кажа, че от ICANN никога не се обсъжда текуща заявка с друг, освен с заявителя. Тоест, както и да попитате Род или мене по конкретната заявка, всеки ще ви казва, тази заявка може да се обсъжда само с Министерството на транспорта и съобщенията. Публично няма да чуете коментар от никого, защото това е част от
правилата, по които работи ICANN. Малко време има, Вени, за въпроси. Веднага. Микрофона само ще изчакаме. За идея Един по един и както в регистър БГ, първите печелим. Да, аз съм Христослав. Тоест, защото е в регистър БГ. И тук малко ще апростофирам Вени Марковски за БГ-то на кирилица. Информацията не е представена много добре. Решението... Да. Не това, което казахте за БГ на кирилица. Просто искам да кажа, че ICANN е взела това решение на базата на решение от панел, който е външна организация за ICANN, който не е действал прозрачно и няма публично никаква информация на базата на какво БГ-то на кирилица е точно така, и това е в съдебата, за съжаление. Сметнато, че не е подходящо, както и Епсилон Ланда за гърците. До ден днешен не е ясно защо Епсилон Ланда противоречи на правилата. Така е, но в правилата да няма нещо, което... Да, така е, но това пак казвам, в правилата, така както пише, е така написано. Просто никъде... А къде в правилата е написано, че Епсилон Ланда за гърците не може? В правилата е написано, че има такъв DNS Stability панел. Но той не е действал прозрачно, не са ясни неговите членове. Не са ясни, нито имало дали е гласувано на базата на какво е взето това решение. Точно така, и това е също там. И именно тази непрозрачност. Домейна на регистър БГ не се отваря от решение за БГ-то, затова има толкова въпроси. Има, както ви казах, текущи заявки никой не може да съобщира публично. Специално за DNS Stability панела, обаче в Сан Франциско имаше голяма идея онлайн. Но вие дискутирате, че БГ-то трябва да се темизма. Да, няма решение. Лошо е, но има решение. Лошо е за общността, но го има. Просто това иска да кажа, че частна организация извън ICANN е направила тази препоръка за Епсилон Ланда и за БГ да не бъдат в противоречие с... Значи, предложението веднага може да смисъл, аз за това казах в началото. Трябва да се промени политиката, ако искате да се променят решения. Добър ден, Васил Петев, част от ЦЕК, в случая. Някакви технически решения обсъждани ли са в случай с bge.br? Примерно, когато потребител влезе в интернет и напише някой адрес, самия браузър да му каже, че домен е български или бразилски и така нататък. Благодаря. Първо, не знам защо се спомена .br в презентацията на Крис Диспейн се уточнява, и Крис Диспейн е бившия шеф на CCNSO, сега е член на борда на ICANN, се уточнява, че когато се гледат домейните на двубуквените домейни на кирилица, става дума за визуално или... Превърти го да видиш. На следващи страници просто. Това е PowerPoint. Има PDF. Трябва да се имат предвид всички възможни двубуквени ASCII домейни. Защото да се представиме, че има такава хипотетична ситуация, нали, че някой решава да регистрира .ee, мисля, той беше дал, на кирилица. Там .ee на латиница дори да няма в момента, тя се брои като запазена, защото някога може и да я има. Тоест латиницата винаги ASCII-то е в основата на всичко. И той даде и друг пример. Каза, сега може да вземете примерно .ee на кирилица, но няма гаранция, че след като тръгне процедурата за новите gTLD-та, няма да се появи на латиница, който ще мине най-вероятно, защото няма трибуквен домейн на друга азбука, който наподобява тази. И съответно след време, ако този, който иска от трибуквен домейн го поиска на кирилица, пак ще му бъде отказан, защото вече има такъв на латиница. Тоест, в основата е ASCII таблицата и ISO
табличката, която е с кодовете, само че не е ограничена само до тях. Примерът с Югославия е най-лесен. Югославия получи, когато .yu отпадна, получи .cs. CS беше стария код на Чехословакия. Те не го използваха, а директно минаха на варианта, който е в момента РС, Република Сръбска, който си го получиха след като Черна гора реши да се отдели от Сърбия и получи всъщност домейна .me, от който направиха сериозен бизнес, нали, като страна. Тоест виждате, че ако примерно бяха възприели .cs за 2 години, докато мина референдума, сега щяха да са в още по-голям проблем. Щяха веднъж да са мигрирали от единия на други, от другия на трети. А в случая с кирилиците е точно този. В смисъл, гледат се всички възможни двубуквени съчетания. А технически решения няма ли? Самия браузър реално да подсказва на потребителя, когато точно е? Въпросът е дали има технически решения и дали самия браузър не може да подсказва, това не мога да ви кажа. Има си хора, които се занимават с тези неща. Аз казвам какво е в момента, каква е политиката. И политиката е водеща. Значи техническо решение, ако имаше някакво да се намери, вероятно щяха да са го измислили руснаците, които .ru продаваха години наред, нали, преди да се появи .pg тук. Очевидно не се случи. Между другото, те изпратиха писмо, същите тези, които продаваха .ru, изпратиха писмо и го публикуваха по техните вестници, че искат да си получат .rus. Това е заявка, това не е смисъл писмо за намерение. Ако им мине .rus на кирилица в рамките на новите gTLD-та, те най-вероятно ще мигрират своите потребители, които до сега са ползвали .ru на кирилица с тези приставки, нали, на браузърите и така нататък. Ще ги мигрират към новия домейн. Тоест те са намерили решение на своя собствен казус. Още въпрос има? Каква държава очаквате да се появи, че буквите и да съвпадат с БИГ? Това трябва да питате Крис Дистейн. Това е примера, който даде той, беше точно с този смисъл. Всички двубуквени съчетания. Не, все пак ние всичките българите, ние знаем две азбуки, относително добре познаваме двете азбуки. Няма в латинската азбука възможност, като се появи някаква държава, латинските букви да съвпадат с БИГ от българския. Просто вие разказахте някаква друга хипотеза. Значи тази хипотеза не е разгледана. Това исках да кажа. Значи, аз пак казвам, текуща заявка трудно е да се каже нещо, но може да се каже принципно, като си махна шапката на ICANN, както се казва, че да, за нас е разбираемо. Ние познаваме и двете азбуки. Но един от добрите специалисти в тази област на DNS-а беше на презентация, която Даниел даваше в Словения преди година-две, в която беше извадил списък на всички български букви, които вие твърдяхте, че може, ако се стигне до кирилица, няма да се използват букви от латинската азбука, има определен брой букви. И човека, който е англичанин, погледна буквално хвърли един поглед върху буквите и там има примерно Ш, Щ, Ю, не знам си какви още. И каза, какво прави това Б там, това Би? И аз гледам, викам, няма Би. И той посочи R малък и казва, това е Би за мен. Сега за нас това не е Би, защото знаем, че е с по-къса чертичка и не стърчи нагоре. Но за него, като човек, който не познава кирилицата, това е Би. Тоест, не искам да налагам някакво мое мнение, цитирам какво казва човек, който не познава кирилицата. Но това е друг случай. Това не е БИГ. Това е малък. Още въпроси? Не разбирам. Добре. Ти благодариме. Благодарим. До вечера ще може още да говорим и с Вени, разбира се. И е ред на панелната дискусия. Юлиан Бориславов ще модерира.
about the ideas, we would rather do that on English, because some of our guests are not from Bulgaria. I'd like to invite our panelists to give us a quick overview about their success and unsuccess stories about the gTLDs in Kirlik. I'd like to present George, Nandat, and Nenat, and Nelly, and I'd like to give them the rest so they can give you a quick overview about their speeches. Nelly? If you don't mind, I prefer to speak in Bulgarian because probably most of the audience here is from Bulgaria. Казвам се Нели Стоянова и работя в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, като там отговарям за политиката в областта на информационното общество. От 2006 година съм представител на България в ГАК, правителствения консултативен комитет към ICANN. И в това си качество се явявам заявител от страна на България за домейна БГ. Тъй като много неща, които смятах да кажа, вече са казани, смятам да продължа от това мястото, където стигнахме и това, което Вени Марковски обясни. Как са нещата от моя гледна точка? Ние имахме възможност, още 2008 България всъщност заяви за пръв път желанието си да регистрира домейни на кирилица и то точно БГ домейн. Точно тогава правилата на ICANN бяха такива, те бяха в процес на разработване, но точно тогава в така наречената бърза процедура можеше да бъдат регистрирани само двубуквени домейни. След това, година по-късно, на срещата в Сидни, правилата преди тяхното приемане се промениха и се разреши да се регистрират домейни и с повече от 2 букви. Българското общество обаче, още 2008 изяви своето желание за домейн от 2 букви БГ. И въпреки, че имахме възможност да участваме в тестването на онлайн системата, преди иницииране реално на процеса, и въпреки, че участието ни там подсказа, че ние вероятно ще имаме проблем с БГ, ние решихме да питаме отново хората, направихме обществено обсъждане, като тогава въпросите ни бяха: искате ли някакви различни от БГ домейни, защото ние очаквахме, че ще получим отказ. И получихме доста интересни предложения, но общо взето нямаше така много силно концентрирано предпочитание към едно от тях. Събрахме веднага след това кръгла маса с всички заинтересовани страни и представихме резултатите от това обсъждане. И на кръглата маса се взе решение, че ние, въпреки тези опасения, че този домейн може би няма да мине през тази процедура, ние трябва да кандидатстваме с него официално. Така че заявлението, което подготвих и изпратих месец по-късно, беше за този домейн. След 3 месеца получихме отказ. Но този отказ за нас беше доста немотивиран. Това беше първият проблем, който ние видяхме, следвайки процедурата. Ние просто получихме информация, че DNS Stability панела е отхвърлил нашето предложение за БГ. И получихме различни препоръки. Общо взето от рода на това, че ако ние си изберем домен, който е с повече от 2 букви, няма да имаме никакъв проблем. Какво можехме да направим тогава? Естествено, единият вариант е да търсим друг домен, алтернативен. А другия вариант е да се откажем от тази процедура и да чакаме така наречената нормална процедура, която все още е в процес на разработване и не е ясно кога ще бъде финализирана.
Направихме второ обществено допитване, в което включихме домена БГ и така грубо мога да кажа, на 65% от хората настояват за този домен. Тогава Министерството обеща най-официално, че ще направи всичко възможно, съгласно всички процедури на ICANN, ние да защитим това желание на българските интернет потребители. И тъй като в процедурата, така наречената бърза процедура, не е предвиден механизъм за обжалване. Това беше другия голям проблем на процедурата, но пък е предвиден един механизъм за повторна оценка. Чрез свикване на 3-членен панел от ICANN Stability панела. За повторна оценка ние зададохме няколко въпроса на ICANN в една много динамична комуникация с тях, между другото. И се оказа, че ние не можем да разчитаме на свикване на този 3-членен панел, защото ICANN Stability панела не счита за необходимо да сезира допълнително експерти. Те считат, че те са достатъчно, имат достатъчно капацитет и тяхното решение не подлежи на корекция, което за нас беше доста разочароващо. В момента заявката не е затворена, защото ние все още се опитваме да намерим някакви варианти, да поискаме повторна оценка. Всъщност ние това може да поискаме в рамките на тази процедура, нищо повече. Времето минава и започваме да си задаваме въпроса всъщност дали не е по-добре, ако искаме повече, да си запазим бъга или да имаме някакъв домен на кирилица. Просто седи отворен. Предстои да се дискутира отново и аз тук бих искала да кажа, че тъй като ние се похвалим навсякъде с това, че ние не регулираме интернет пространството, бихме искали да управляваме съвместно с всички заинтересовани страни. И това не е много лесно, защото няколко неща трябва да осигурим, за да имаме едно такова добро управление. Първо, всички заинтересовани страни да седнат на една маса. Наистина всички. И от страна на правителството, не само експертно ниво, но и политическо. Тоест ние все пак трябва да говорим за експерти от правителството на две различни нива, защото едните взимат решения, а другите са просто експерти. И трябва да си поставим една обща цел. Мисля, че такава имаме. И всички да работят за постигането на тази цел. И да говорим на един общ език, който да разбираем за всички. Защото се оказва, че много пъти ние сядаме и говорим и не се разбираме. И да си имаме доверие, разбира се, защото това се оказа също доста трудно да се осъществи. Следвайки тези усилия, ние сме взели решение, че диалога с бизнеса, гражданското общество ще продължи и всяка година, вече 2 пъти януари месец правим кръгли маси. Тази година ще направим, т.е. следващата януари месец ще направим също кръгла маса, на която да дискутираме всички въпроси, които считаме, че трябва да консолидират общо решение. За сега мисля, че това, което мога да кажа и в последствие, ако има и въпроси от вас, ще продължа. Благодаря. Thank you, Nelly. I'd like to ask Nenad to give us a short brief about its success stories in the SRP domain names. Hello, everybody. I'm here to tell you about some thing that we went through in a delegation of SRP IDN domain in the fast track process in Serbia. Well, what you need to know that Renet Serbian registry is specific in few things. We are registered that existed in 2 countries. We manage simultaneously 2 domains for 1 country at the same time. .URS. We applied for 2 times for delegation of national domains. We successfully deleted 1 domain, and now we are
successfully launching the IDN domains. So we are relatively small registry with around 7,000 domain names, but we have a lot of administrative experience in these things. Soon after the fast track IDN process was officially announced in 2009, we decided to enter the process and ask for RS domain in Cyrillic, but we were told that you should not expect to get RS domain because of its similarity to the Latin characters PC, that they look like PC Latin characters, and we decided to go without that, and so we made public consultations where we asked the public to give their ideas what Serbian IDN in the fast track process should be. So we got a lot of replies, and the most votes we got for .srb, which is .srb, would be pronounced, and we decided to apply with .srb for IDN and .serbia as alternative variant for a string. Successfully string was approved in 2010, and in 2011, in 21st of April, RUNIT's Serbian registry was officially delegated with administration of .srb domain. So in fact, we managed to do the whole process from the okay, we want to do it, to okay, we know what and how we're going to do it fairly quickly. For that, we can thank also to other registries who helped us with their experiences. And in the meantime, since the approval, since the delegation of .srb domain, we did some technical tests. We adopted the rules for the new domains, in which we will give advantage to all the current owners of Latin RS domains, and for them in the first 6 months they will have right of passage for the domains they already own in RS domain space, and after that .srb will be free for registration for everybody who wants to have that their domain in IDN space. We did, as I said, we did some technical tests. There are few domains registered as a test, and we plan to start the public registration of domains around New Year, give or take a few days. So that's, in short, our stories. I wouldn't bother you with a lot of details that were in it, but if all of you have something to ask me, I'm here to answer all the questions. Thank you. Thank you, Nenad. I'd like to give the word to George, who will give you more information about the Greece situation. Before that, I would like to ask Nenad a question. Have I understood you correctly? .srb is in Cyrillic or in Latin? It's in Cyrillic. .srb is Cyrillic, .rs is Latin. It's not simple. Well, I will start by saying that probably the success of .srb is the result of the fact that it is 3 letters, which means that it is not likely to fall in the category of the 2-letter ISO is International Standards Organization, letters which are reserved for country code top-level domains in the ASCII, the Latin alphabet. And this is what has created all our problems, your problems and our problems in Greece. The fact that both your and our alphabet is similar to the
Latin alphabet, which has first had its letters used for top-level domains. Whereas the Chinese, the Indian, and other more exotic alphabets don't have any similarity, so they have passed more quickly the tests of the ICANN technical experts. However, now I'm expressing a personal feeling. In my view, what has happened in the beginning is that ICANN realized that this was an area which would touch political and national sensitivities. For instance, alphabets of the countries, the nations concerned. And this is why the ICANN decided to step out of this at the top level and leave it to a technical panel, which seems to be the final decision maker. I have been asking about this, whether ICANN, the board, can take the decision or would override the technical panel, and I'm told no, technical panel has the final word. What has happened in the Greek alphabet case, we applied for the .epsilon lambda, which is the equivalent of Elas, the name of Greece, the short letters for Elas. The same body which is running .gr applied, so it's a body which has full experience in running a gTLD. In the beginning, we had some difficulties because we had to prove that the internet community in Greece was supporting this, and we managed to prove this and documentation. And then when we thought everything had been settled, we were told, no, the technical panel has rejected the application. And the explanation which was given in a rather informal way, email and so on, it's not an explanation which we received from ICANN as such, is that the .epsilon lambda is confusingly similar to ISO, two-letter codes which could be used, not are used, could be used by countries. Notably, if I remember correctly, the letters EA. Now, if I show you, I don't have, if I had a pen and if I wrote on the board EA in Latin and epsilon lambda in Greece, and if I asked you, are these any similar, do you see the slightest similarity? I beg nobody would see the slightest similarity. So the question is, how come that these people came to this conclusion? I was told that it is not the people, but some technical algorithm which shows the similarity. And I mean, it's the people who use these top-level domains, these codes. It's not the algorithm. And then, informally again, we were told, yes, but if one sees the capital letters, epsilon lambda, the Greek epsilon lambda in capital letters, not in small letters, this is very similar to the epsilon, the EA, the Latin EA. I accept that epsilon capital is identical to Latin capital, E. But lambda and A are different because A has a line. Lambda has no line. And then we were told, yes, but if you see the Kia is the Korean car company, when they write Kia in the advertisements, they don't use the letter, the line. Okay, if Kia don't use the line, it doesn't mean that this is an A. It remains a lambda. Okay. So, frankly, there is
a lack of logic in this. And but again, we don't want to make a revolution, we don't want to make a big political issue out of this. And we have been trying and are still trying to make progress within the rules of ICANN. And what has happened is that after we have received this initial negative response, we have been discussing and arguing, and we have at least convinced a few people in the community of ICANN, notably people who are in the CCNSO, that is the supporting organization for the CCTLDs, people that we know and who have common sense because they are running TLD registries. And they have gradually expressed arguments, and it seems now likely, although it is not yet decided, so what I'm saying is very informal and very premature, that there may be or as Nelly said, an additional 3 members panel that will be chosen probably also by ourselves, will not be strictly chosen by ICANN, which will review a rejection once it is made and will accept some argumentation, there will be some explanation. Also, what seems to happen is that there will be, when there is a refusal, that there will be a clear argued case. Why is an application rejected? Because in our case and in your case, my understanding is that the explanation has been weak. Of course, if at the end of the day an application is clearly proven to be similar to an existing 2-letter code, the rules are that it is confusingly similar. But as I said, we are not there. So my hope is that in the coming months, and we are patient, so we can wait a few more months, we will have this second round of examination, and hopefully we will try and convince that dot epsilon lambda is not similar to dot EA or any other Latin 2-letter. As Nelly said and as Nenad said, of course, we have also been proposed to go for a 3-letter code, notably epsilon lambda lambda, because in that case, if it is 3 letters, it cannot be similar to any 2 letters, it is 3 letters. But for the time being, we are not going that direction. We are still trying to convince that epsilon lambda can be accepted. Thank you, George. I'd like to ask all of you if you have any question. Now's the time to ask them. We have a few more minutes. If you don't have a question, I have one. May I ask you, Nenad, first you, what is your suggestion? What is your opinion? What we shall owe to Bulgaria and Greece, as of your point of view? Well, before today, before this panel started, a colleague of mine was joking with me. He said, "Oh, just speak about multi-stakeholderism and about best practices and so on. So it's very popular. Your presentation will be good with that." Now I'll use all that in one sentence. Compromise is best practice of multi-stakeholderism. So you need to know what you want and be ready to compromise, because this process is called fast track. And if you don't do it fast, you're in fact out of this process. So it is a question, do you want to do it inside that process? And be aware that
as time passes, the question will be irrelevant because somebody else will apply to regular procedures that will be regular in a few time for global IDNs, for IDN gTLD, a standard process, and so on. And you will maybe fight with competition, maybe you will have what you want as you want it, but in a few years. So it's the question of what do you want. We were told unofficially at the time, but don't go for RS, you won't do it. You won't do it quickly. We decided that we want to introduce Cyrillic domain quickly, so we went for alternative solutions, so we compromised. The question is, what do you want? Do you want it introduced quickly or not? My opinion is compromise because both alphabet, Greek alphabet and Bulgarian alphabet are the main and almost only used in your country, which is not the case, unfortunately, with Cyrillic letters in Serbia. So basically, you have fewer options than we do when it is about speed. It's also why I understand that it's also the reason why are you so concerned about that you want to get the domain that you want. But it's just a question. I can help you with that question. What is that we really want? The main goal is to have that domain, or goal is to have domains in our own letters as soon as possible. And, maybe George want to answer that? I'm sure all of you are aware that currently .epsilon lambda is not the biggest concern in my country. Unfortunately. I have the feeling that myself and 2 or 3 other people, notably Vangelis Segredakis, who is running the gTLD, and Panagiotis Papaspiliopoulos, who is in the ministry and who is involved very actively, we are probably the only 3 persons in Greece who are running this issue. So we are not in big time pressure. We have a certain room for negotiating and waiting a bit more. But I don't exclude that we may in the end compromise with the 3-letter code. It is not excluded. And finally, Nelly, do you think the Bulgarian Internet Society is ready for compromise? I don't know, but comparing to Greece, you are 3 people dealing with all those issues. I'm at present the only one, so I couldn't decide on myself. And I really very much rely on all stakeholders, and we need to discuss this and to decide to find some compromise. I'm not going to close our request until I didn't get good explanation or detailed information which I could use to explain to our society. At that stage I couldn't do anything. I need from ICANN stuff. Probably they couldn't find a decision about our case, but at least detailed information and motivation about this rejection. And of course, I very much rely on all stakeholders in Bulgaria to find a good for all of us decision. Thank you again, Nelly. We have a question here. We turn on some interest. Okay, 1, 2, 3. Okay, the best question will get a bottle of Mavrut. Тони Стоев, казвам, потребител съм на интернет и информационни технологии. Към госпожа Стоянова най-напред. Извиняйте, само да си сложа за превода.
Министерството и държавата, след като подава такава заявка към ICANN, какво има предвид за бъдеще? Кой би управлявал областта БГ, например, на кирилица? Накратко, може. Това е втория етап от процедурата. След одобрение на домейна, следва процедура за одобрение на регистъра. И ние имаме някаква предварителна подготовка с методология как да си изберем такъв регистър. Имаме мнението на хората в едно публично допитване. Вероятно, ако стигнем до там, ще направим много и ще обявим конкурс, за да бъде чест. Това беше намерението ни до сега. Добре, благодаря. And to Mr. George from Greece, you said GR is managed by a special body. Would you say some words about what is this body, what kind? GR has a technical aspect and a policy aspect. The technical aspect, which means the databases, the registrations, the applications to IANA, which is an ICANN body to make all the changes, the relations with the root servers and so on. All this is done by the Institute of Technology Research in Crete, and this is a university institute which from the very beginning is the body which was chosen by John Postel, you know who this person was, who created the gTLDs in the 1990s and has been running .gr from the beginning. Later, in 2006, a Greek law gave the policy responsibility to us, and we are the regulator in Greece, the National Regulatory Authority. And we are deciding issues of disputes, issues of when somebody applies against a domain name which he considers should be his, and so on. All these decisions are taken by us. And there is a very good cooperation.